Всем привет, дорогие друзья! С вами Моторчик, и я вас приветствую в прохождении Vampyr. Итак, в прошлой части мы остановились на том, что мы начали выяснять расследование, как мы стали вампиром, то есть мы играем за доктора. Во время, я так понимаю, Первой мировой или Второй, где-то в этом промежутке. Вот, и устроились на работу в госпиталь, как бы у нас специализация профессора. И то есть и о днем у нас есть как бы отмазка, почему мы отсутствуем. Да. Мы вампир. Ну, как-то так, в общем. Собираем это. Продолжить. Чуть не выбрала новую схему. Ой, новую тут. Так, если вы хотите быстро набрать силу, пейте кровь жителей Лондона, вы можете искать оружие в рабочих столах. Не, жителей Лондона я не буду пить. Так, что мне надо? Убежище. Отнести лекарство в палату, отдать Дороти Клейн. Так, где у нас это Дороти, кто бы знал. Кто это у нас Дороти? Это еще. Так, нет, нам туда. Где это я? Так, это вообще совсем выход. Так, а кто тут где показывает? Ну, пойдем, найдем. Опять эти тут появятся, да? Не? Интересно, интересно. I cannot enter. Ну вот. Пипа Хопс. Томас Элвуд. Где это Дороти? It's locked. It's locked. Property is locked. Там наша это. Где это женщина? Ой, как же тут сложно ориентироваться-то. А, вот она ты, господи. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of Наконец-то value? вам удалось что-нибудь отыскать? Yes, nurse. You've Да, worked your сестра, first вы miracle, отправили Doctor. настоящее чудо, доктор. Now, this Теперь patient here помогите, needs пожалуйста, immediate этому treatment. пациенту. Duty calls. Да, When the превыше storm has всего, passed, I'll show когда you how буря to mix the пройдет, remedy научу вас yourself создать with the same лекарства из basic этих ingredients. простых Many thanks, составляющих. Doctor. Благодарю вас, доктор. Как When только you finish, you закончите, ought to зайдите в report to кабинет Dr. Swansea in his к office. доктору He's been Суонси. Он looking for you. сказал, Seems как pressing. кажется, дело срочное. Да. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. И... Все? Или нам идти надо? Всё. Отдали. Пошли говорить с доктором.
Да понятно, что она дает много единиц крови. Я не буду пить. Дудев. Я буду этим. Как его? Травоядным. Травоядным. Please, Jonathan. Пожалуйста, Джонатан, входите. Fascinating. Is it not? Потрясающе, правда, за последние In the last десятилетия decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead, Мое состояние жив unalive, и не мертв. immortality Это defies нелогичное logic. объяснение. I cannot express my Трудно thrill at понять. this serendipitous turn of events. Я рад такому The world's most невероятному eminent сочетанию specialist in blood transfusion, Лучший в a мире vampire. гетоматолог стал вампиром. One might Да, say вы a просто gift дар from heaven. небес. Да чтоб ответить, это не дар. Ну, давайте. I'm a dead Я man. I мертв, was меня убили, а murdered. теперь я и Now сам I'm убийца. a Какой же это murderer. дар? Tell me how this is a gift. Forgive me. Простите, I've been я an давно admirer of your восхищаюсь вами, а work for a теперь вы long уже time, настолько and now блестящий you are врач. so much more than a brilliant Не physician. только блестящий And врач. please, call me Edgar. Пожалуйста, зовите меня Эдгаром. I'm not some doe-eyed Я давно уже student, имею на Edgar. студент. I understand we both have something to gain from this relationship. Выгоду. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only Пожалуйста, survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Это Jonathan. слишком деликатно делать. Lady Ashbury лишь бы has получить recently received письма. rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me Вы хотите, to чтобы я eradicate устранил this его? threat? By the stone, of course not. I would just like you Конечно to нет, pay я her a просто хочу, visit. чтобы вы внесли Her ей визит. ladyship is certainly near the tents Но outside, сейчас у tending the палаток sick. ухаживает за больными. We can't miss Эту her. изящную, Look for хрупкую someone женщину impossibly вы ни delicate. с кем не спутаете. Accepted. Хорошо, I'll see посмотрим, what что kind of trouble Lady тогда Ashbury случилось is с in. леди Эшбери. Я прошу прощения, немножко пропустила, что-то люканул ноут, показав, что типа интернет пропал, я уже переживала, что совсем все работает. Так, и куда мне? Куда на выход? Ой, где тут господи. С ней поговорить? Good evening, miss. Добрый I'm вечер, Dr. я Reed, доктор Рид, the новый new хирург surgeon Пембрукской at the больницы. Pembroke Hospital. And who are Как you? вас Your зовут? name has no meaning to Ты не me, говорит mortal. смертный, You're вы nothing просто but пыль, dust blown by the которую winds of несет ветра eternity. I вечности. beg your pardon. Прошу What are you прощения. begging for, О чем ты mortal? просишь, смертный? My clemency. О прощении? Что Well, ж, tonight я maybe сегодня I'm проявлю inclined to mercy. милосердие. You'll Ты не never забудешь forget the ночь, night когда you met встретил Thelma Тhelму Halcroft. Холкрофт. You keep calling me mortal. Вы меня Why is бессмертный? that? Почему? And Если if я I'm смертный, mortal, то кто вы? what are you? Well, Dr. Вашим Reed, сын, доктор? If you Я must вампир. Ага, ну да. I'm a vampire. Who are you really, Miss Halcroft? Так, I mean, apart Что from вы being a вампир? vampire.
Is that not enough for Это этого мало, puny смерть? mortal? Хочешь, чтобы я What do you require? сказал, что умею? Proof of my powers? I'm curious to know who you Мне were любопытно, как вы были before раньше того, becoming a как стать vampire. вампиром. No, it was such a long time Это ago, I было don't так давно, remember. что я не вспомню. Centuries of Сотни лет unholy life can have strange порочной effects on жизни one's mind, накладывает you see. отпечаток разум, знаете ли. Ну, она, короче, того. Помешана. Have you heard of Вы any слышите, что в blackmailing больнице going on кто-то within кого-то these шантажирует? I have no time for Никогда mortal знать не games. смертных. My Тайны secrets are доступны beyond их their пониманию. comprehension, Dr. Reed. I'll leave you, Mistress Тогда я of the буду Dark, мешать вам ночным to your обрядам nocturnal королевы тьмы. activities. Да, она, короче, походу помешана. There's good reason to be proud. The flu took my dear wife, Emily. Вот институт I take проблемы моя comfort жена knowing we'll Эмили. soon be together Я again. утешаюсь. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a Просто kindness было. and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Любимое обновление. Good evening, Dr. Reed. Добрый вечер, доктор. It's a Рид. pleasure to Рада see вас you снова again. видеть. You seem Вы удивлены, surprised. доктор Сонс? Рассказал Dr. мне о Swansea вашем has brought me назначении up to на speed должность concerning your recent в Пенбургской appointment больнице. to Pembroke Hospital. You're a vamp. Вы The lady who saved me женщина, that которая night. спасла меня тогда Before исчезла. vanishing into Вы thin air. же разговаривали в I remember you from the pub with Dr. Swansea. пабе с доктором Сонси. Indeed. Все верно. Позвольте Allow me представиться, to как introduce подобает. myself Меня formally зовут this леди time. Эшбери. My name is Lady Ashbury. I Я вас remember you запомнила, well, несмотря на столь in мимолетную spite of the встречу. brevity of our encounter. Сейчас, одну секунду, дорогие друзья. Господи, позови. Так. Ну, надо сказать, я рад. Apologies. Прошу прощения, You've не taken me ожидала by вас surprise. увидеть. Очень рад встретиться I'm с very вами happy to see снова. you. The pleasure is mine, Как и я, Doctor. доктор. I hope you're more Надеюсь, теперь вы disposed to сможете answer my ответить на мои questions вопросы. now. You must have countless Наверняка questions. у вас But a rather тысячи urgent сейчас matter есть дела first. поважнее. Swansea has explained. Сонс вам уже рассказал, My мое положение cover, было, if you prefer, если has been угодно, compromised. поставлено под угрозу. Dr. Swansea has commissioned Поручил me мне to be your разобрать вашу agent in this ситуацию. Для matter. начала расскажите, You could start by explaining what's amiss. что These произошло. past Уже insufferable несколько weeks, недель меня I've been the victim шантажируют. of Я заплатила вымогателю. I've made a first payment, but the blackmailer Но он grows требует greedy. больше, и я I must не refuse могу his most выполнить его recent новые demands. требования. Please continue. Пожалуйста, Every важная detail is каждая essential. деталь. Я помогу вам. I'm your man. My embarrassment in this matter is Хуже eclipsed всего only то, by что my shame at having компрометирую put the не только hospital себя, at но и risk. больницу. Известно и The ясно threat дал. from our anonymous scoundrel is clear. Мне понять, что A у него list есть of список dates. моих визитов. My visits coinciding with the Они dates of совпадают с suspicious датами patient deaths. смерти пациентов, Due to погибших massive о потере blood loss. крови. Is it true? Это правда? Now aren't you the Какой blunt one? бесцеремонный вопрос. Excuse my Прошу impertinence, Your прощения за Ladyship. дерзость. This is not Я an не требую от interrogation. вас ответов, I assure you that this line of questioning но is in они your помогли best бы мне в interest. расследовании. In all honesty, I'm Если not честно, simply я a patron to the не просто hospital. My visits serve a dual Я понимаю, здесь purpose. еще по одной Dr. Swansea причине. has been Доктор treating лечит my меня с condition помощью with a революционного метода revolutionary technique переливания of крови. blood transfusion. It seems И you вы are a можете specialist специалист in в the этой domain. области. I'll take care of Я it. разберусь. Подскажите, с Do you know чего where мне I should начать? start?
If that was the case, Знаю I'd я, settle the matter это справилась myself. бы сама. Можете You could поговорить talk с to our местной local сплетницей. gossip, Harriet Jones. Harriet Not a Jones. pin Здесь drops нельзя here ни without шагу her спустить, hearing так, about чтобы it. она не знала. I'll meet that woman Я now. поговорю с этой женщиной. My life, Моя жизнь в as ваших others руках, know, доктор. is in your Я уверена, hands, что вы Dr. Reed. будете осторожны. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. Я I'll answer благодарю all вас за questions встречу in на regards of вопросы о your вашем состоянии. condition. Так. И где же у нас эта сплетница? Это ментор. Это в больнице. Этот город нуждается в тебе. I wonder why the Cosmics came here in the first place. Time has left its effect on me. The pain. But the simple to these nurses, А, bred вот with она, no это respect. сразу, сейчас. О, лежит и все про всех знает. Какая? What? What? Что такое? What В is чем this? дело? Кто вы? Who are you? Вон из моей комнаты. Get out of my room. There's no need for alarm, Не madam. волнуйтесь, I'm мэм, я Dr. доктор Reed, Рид, the new новый surgeon. хирург. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Доктор Рид, на самом Where's Dr. деле, Swansea? я доктор Свонзи. Сейчас. Надо Please calm успокоиться. down, Пожалуйста, madam. успокойтесь. I Вверяю, assure you that I am меня highly достаточно. qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. Какой храбрый. You know how long I've been a угрожать patient страшной here? женщине. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Вы знаете, Harriet сколько я Jones? Харриет Джонс? Indeed. Собирался говорить с вами. I've been meaning to have a Сказали, chat вы with знаете о больнице. You know what goes on here better than any other patient, I Любой gather. другой пациент. Oh, better than any patient, nurse or doctor. Больше, чем I've seen so many сестра или violent вра. undertakings. I heard there have been Говорят, тут some творится что-то despicable goings on. неприемлемое. Кто-то Was there a case of кого-то blackmail? шантажирует. Blackmail? Шантажирует? Погодите. Вы не You're про... investigating Просто зашли something. меня поведать. Вы что-то This isn't a расследуете? social call. One of those Конечно. incompetent cunts Одна из is этих poor son's vein. криворуких сук. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Значит, Hawkins, развратницы, Brannigans, Крейн, whores, Хокинс, all of them. They Браганин, can't keep their legs shut. Господи, я не I've успеваю за seen them ним. scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, Но если придет I'll not have the доказательство, я staff заставлю behaving in персонал such a manner задуматься here. о своем This is поведении. your business, doctor, Сами в not это mine. роетесь, доктор. But I Скажу только, что swear одна из one of the сестер nurses is точно cahooting with some man забавляется on с кем-то hospital бродягой в hours. Thank you for рабочее your время. time, Miss Спасибо, что Jones. уделили мое время, мисс You've Джонс. given me something to go on. Что мне See you on the делать? next Еще round. вас в следующем обходе. Да, что-то меня особо узнал. The patients and staff might know something. Попитай? I'll start my investigation with them. Это она. Это не попита. Что делаешь? I have wasted too much Так, где там energy эта for so попита? little result. Good evening, Nurse Hawkins. Добрый Good вечер, evening, сестра Dr. Хокинс. Reed. Добрый, доктор Рид. What can you tell me about Знаете, the мне strange знакомство man насчет одной из visiting one of the медсестер во nurses время ее during her смены. shift? Let me guess. Дайте You догадаться. spoke with that old shrew, Старую ведьму Harriet Харриет Jones. Джонс. Do not Не pay слушайте ее, attention to доктор. her, doctor.
She's Она full и of не такого fanciful пана tales. расскажет. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for Слышала, что я ей her? помогаю. Hate is Просто what keeps эта that old развалина crone живет только alive. за счет ненависти. She could have been telling the Возможно, truth она about the поинтересовалась, mysterious man. простит ли она That сказала old правду. witch will end Эта up in старая hell soon предводительница enough. все равно скоро Who отправится cares в ад. if the nurse finds some happiness where she can? Теперь немного развлечется. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, То есть она Doctor. дальше не She's full of рассказывает. fanciful tales. Goodbye, Nurse Hawkins. Так. Застрой гавани. Так, а где это? Так. А где она там? Ну, я, короче, рядом тусю. Где-то тут. А, блин, почти далеко ушла. Там на улице. Time has lost its effect on me. But the suffering continues. I understand you must be very angry about this unfair. Типа это. It's locked, all right. It's locked, да. Так, что ты тебе нажала, что-то стал бегать. I have wasted too much energy for so little result. Good evening, Nurse Brannigan. Добрый вечер. Good evening, doctor. Добрый вечер. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of Кого я such об a этом thing, не Doctor. слышала, доктор. Do you know if any of the Подожди, hospital это staff было have criminal простите? backgrounds? The people who work Тут у here всех all разное come прошлое, from как у very наших different пациентов. backgrounds, Doctor. Just like the patients. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Так, Дороти Крейн. Это Дороти. Где натусит? Так, что он делает? Я ему нажала, что он мне перестал бегать. Так, сейчас. Это отсюда. Управление. Нет, не это. Клавиши. Ага.
О, все, Q было как-то. Так, ну что у нас здесь это? Блин, я вообще... Я как-то метку свою надо. Блин, по этой карте я вообще не ориентировалась. Ой, устал, что ли? Так, где она? Я здесь? Вообще. Так, тут она. И... Я вообще ухожу, блин, куда-то. Неужели она здесь тусит? В старом морге. Блин. Где она, блин? Так. А вот сюда выхожу я от этого, где-то она уже. Ай, один. Ого. Ой, бля. Best be on your way home. Я пойду отсюда.
Хочу я на них порываться. О боже, что, прям тут что ли? What must I do? What must I do? This isn't even my neighborhood. Блин, да где она тусит, а? Так, ну я здесь. Иду в правильном направлении. Куда? Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Доктор, значит, работает по ночам. Это мне по душе. I like that. And why is that? Почему? People who don't sleep at Люди, night которые не always спят seem по more ночам, всегда казались мне более живыми, more interesting. более one way or интересными, another. понимаете ли? Так. Have you heard of any Слышишь, какие-нибудь underhand преступления, dealings которые going on in the происходят в hospital? больнице? Blackmail. Шантаж? That's not Это my не мой style. стиль. Слишком Too risky. рискованно. Черный The black market, рынок. though. Вот Now где that's можно where the сорвать money куш. is. I'll leave you for now, До Mr. свидания, Cox. мистер Кокс. Блин, ну она вот тут вот где-то. Где ее? Как я ее, блин, найду? Бандит. Господи. И как мне к ней туда попасть? А вон она. Ай, боже. When I get back, I'll have a word with Tom. He's really pissed me off this time. Все-таки идти надо с теми этими драться, да? Чтоб не спуститься. Easy does it, boy. Ах ты ж. Эй. Серьезно? Вот так вот можно к ней телепортнуться, что ли? Ой, блин, да что ж.
проходить? Серьезно? Спуститься. Нет. Закрыто. There's one of them! Watch yourselves! Fucking fuck! Блин, не забываю, как на кнопку выбить группу. Блин, и как мне к ней спустить? Блин. Ой, тяжеловастенько, тяжеловастенько. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Так, инвентарь. А, я знаю, что далеко ушла. Так, инвентарь. Ой, что это есть? Так, а как там пить кровь-то? Нет, как? Я досмотрю. Реанимация в Японии. Да неужели? Так. Я совсем убежала, надо...
This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Блин, ну ёп. Красота. Как мне к ней туда попасть? Я обошла столько этих, чтобы... Вообще в другую сторону. I cannot enter. Это тоже закрыто вообще. О. Ну вот, как мне к ней туда попасть? Don't worry, we're safe. Don't worry, be safe, да. Там закрыто, все закрыто. Как мне к ней попасть-то, ёб-моё? Ой, чтобы опять пойти в ту сторону куда-нибудь. Christ, he's dead! Oh my God! Чего я не могу туда телепортировать?
It's locked. He's mine! I'll take it! No! Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survive the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Так, это я сюда вернулась, понятно. Что-то попасть-то. Don't worry, we're safe. No one is here. Relax. Don't worry, we're safe. Don't worry, we're safe. Don't worry, we're safe. Да, понятно, don't worry, besides, don't worry, besides. Поняла. Ладно.
You're sure you don't come back with me? Точно хочешь Nah, вернуться? I have to see Нет, мне someone at нужно the повидать hospital. кого-то в больнице. Be careful. Так верно You look so выглядишь. bad they may Я могу keep you тебя as a patient. запустить. Fuck 'em. I don't like Чертямок hospitals теперь не or будет doctors. больницы и докторов. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? Что это? A pass for a Купон free бесплатный medical без exam by the помощи. best nurse Пиши свет, available. там Just read написано. it. I don't read well, but Я thank плохо you. читаю, но спасибо, что ли. О, мы тут же прошли, да? Класс. Забрать громилу в канализацию. А, то есть она вот не ходит. Я бы крысюлю бы. Как крысь. Ой, блин, что там за звук? This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Это выход, наверное. Так, спасение горожанин, которому грозит опасность, может не бежит до следующего. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Ладно, Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Да. Now leave this Выбирайтесь place and отсюда и enjoy the cool наслаждайтесь night air. ночным воздухом, It's он quite вас invigorating. взбодрит. I'm sure you'll feel Сразу better if you почувствуете do. себя лучше. После... Так, хорошо. Мне крысюлю какую-нибудь. Авань. I can't believe I'm doing this. Крысюля, ты там живая? Да хватит с нее пить, она и так хватит. Палка крысю.
Ой, ёптарь, что это? Ай! Ой-ой! Ай-яй! Ай-яй. Ну я же бессмертный, как так можно меня убить? Вот мне интересно. Вас уничтожили. Да. Как так меня уничтожили, а? Ой. Вот здесь воскресли. What sort of creature is this? Это оборотень какой-нибудь. Ай! Блин, да что ж я? Ай, ай-ай. А, пулю уже. Ай-яй-яй-яй. Тихо, тихо. А, это ж какой-то... А, что? Правда. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Чё, он его сожрал, что ли? Так, может пойти лекарства, блядь, приготовить. Господи, да? Куда вы здесь беретесь? Крысюль, можно я тебя кущу? I have this thirst for blood. И вот эту крысюль давай укусим. А, ну это уже померла. Прости, крысюлечка. Я лучше вас буду хавать, чем людей. Я от людей, по-моему, больше крови получаю. Это я еще что-то. Как классно я лечусь. А? Так, надо лекарство пойти приготовить. Нет. Так, чё мне куда? Ох ты, ёшки. Прекратить шантаж леди Эшбери. Так, а как мне тут это поставить?
О, теперь тут открыто. Miss, please, I feel sick. Get over here now. Hey, Doc. Привет, Док. I have found the gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. Когда я снова почувствую себя лучше. I'll leave you for now, Mr. Cox. Так, где там еще этот ходил? Сказать ему, что чувак его жив. Где он был? Это... Ладно. Так. Надо пойти зайти приготовить лекарство. Потом отправиться. Под шантаж. Расследовать. Смогу все у себя сделать? Да, мы в кабинете. Так, тут готовить. Я только это в морге могу The делать. flower's dying. It needs water. Так полей. Где тут? Ух ты. Прокурс. Чемодан. Так, а так сидя я могу чуть? Это только навыки. Так, что? Ой, тихо. Проникновение. Проникновение. Так, вопреки сложившимся представлениям, вампиры не телепортируются, увеличивают свою скорость с помощью крови, двигаются так быстро, что человеческий глаз не может. При правильном использовании этот навык может быть и оборонительным, и наступательным, в зависимости от потребностей вампира. Так, кровавый барьер.
Да, построюсь. Так, укус. И это что? Быстрое восстановление. Да. Так, это я еще столько много прокачать, да? Ну, да. Давайте науку прокачаем. Так. Наш. Так. Что это? Попробую. Пока я вкачала, я аж целый 9 уровень. Ай, о господи, мне же сохранить их надо. Забываю. Блин, а где я приготовить? Только в старом морне могу это все. Что это? Серьезно? Дайте. Добраться до этого. Подожди, мне в Старморг надо сходить. Лекарства тебе понаделать. Только там можно это делать. Пограблю больницу. Пограбим.
Так, а старый лорк, это нам, пожалуйста, да? Мусорки полазим. Чуваком этим. Так, вот это. Этого что-то нужно поторговать, я уже не помню, что. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? О, кошелек. Моего кошелек. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it a difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Мини лекарствочка. Это. Масло. Короче, ничего нет, сори. Так. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Тут было как попасть в второй этот корпус этого. It's locked. It's locked. Oh, but it's locked. Ладно, все строй. Где-то я здесь выходил. Please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. А, вот. Напутаться можно, правда что?
Господи, они тут, походу, опять шарят. Ой, я вышла, да? Пойдем обратно. Я не помню, где этот станок. Здесь, наверху. О, здравствуйте. Ну, в морге, я так думаю. Надо это ему ничего. Блин, походу этот внизу станок. Как сочеталось? Ой, блин, брат. Было нет. Откуда они здесь появляются? Каждый раз их кокаешь. Ах ты ж скотобаза такая, а? Ой, господи, понабежали. А, не могу я уже. Кровяки. Шарится тут, да? Так, где тут уже стол? Пипец, так, сыворотки лечи.
Точно. О, я собираю. Перерабатываю. Вот. Так, чтобы знать бы, как бы эти сыворотки все использовать. Теперь можно идти в город. Да господи ж ты, откуда вы тут беретесь? Так. О, монетки просто так валяются. Правда? Пойдем верно. Так, ну я на месте. Почти.
нужно. Зайти. Вау. О, крисюленько. I cannot enter. Вау. Get away from me! Help! Some damn strangers are attacking me! What happened? Что случилось? Кто вы? Who are you? It's all right, Да sir. хорошо, сэр. You're safe. Безопасность. A fellow Englishman. Вы тоже Thank you, sir. англичанин, спасибо, сэр. Я ж For a думал, moment I проклятие thought those докори меня bloody heathens прикончит. kill me. What are you doing here? Что вы здесь This делаете? place is not Тут safe. опасно. Yeah, it's a cesspool, Да, but это it's точно mine. гадюшник. I came to collect Это some не мой. overdue rent. Я пришел But those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. поганые Fucking иммигранты. savages, every one of Подождем them. все And now with this время. bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Прости, чувак, мне кровь нужна. Ай. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. Прости, чувак. This is Braille. I need someone who can read this. Господи, сколько тут всего-то. Нагадно. Его только... Ну, одного... Все-таки пришлось, потому что мне корючка нужна побольше. Больше не будем. Будем стараться крысивли пущать. Ой. Божечки. Так.
Я иду назад. А мне назад не надо. А. Get them weapons ready! О, убежище. Так. А? Фу. Такой. А, и что ж, прокачивает. Часть облучена. Что это фигня? О, отдохнуть. Давайте там навыки прокачать. Господи, а то, что у меня такие глаза, и это все никого не подозрения не ставит, не? Как это должно быть? Чуть не нажала, сбросил случайно. Важное событие в районе. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Состояние также может ухудшиться из-за распространения болезней. Важное событие, чем больше вы убиваете опасность, становится район. Ну, я одного убила. Случайно, парочки. То есть цвет вот глаз моих, когда я общаюсь, зрачков
Ну, Белков никого не смущает, да? Shit, that leech is fucked! Watch it! It's a killer! Так, я походу тусю в одном и том же районе, да? Блин. It's a leech! Kill it! Boys! Так, что с вас тут выпало? Пособираем. More and more of these bloody leeches every night. Aye. There's rather more and more of them. And step back, son! Guys, he's dead! А. Всё, что с него выпало? Так. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Потреску, Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! Вау. The wet boots will be proud of me. Me? I'll not die. What? Shooting a boy in the middle of the street? Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Ну, как-то Who так are я you? видела, I'm да. Dr. Reed, and I'd like to ask you a few Меня почему-то questions. не видно, как я с тобой Promise me разговариваю. to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Почти. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... Well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble.
Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's just a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Бля, меня стрессует от мигрени. I will see you later. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Средство от мигрени, да. The wet boots will be proud of me. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Добрый мальчик. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. The wet boots will be proud of me. Так. Все в верном направлении. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Benjamin, a gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Sorry. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Понемножку возьмем. По-любому пригодится. When science fails you, Благодарю. this elixir will give you faith again. А, господи, вот он, наконец. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. И чё? Вон она, Дороти.
A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet he's always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby? Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. It's locked. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Ох, где ж этот Стараюсь. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, разговаривать с жителями Вечердом, Нектотом и Клетоном Дерби мы уже будем в следующей серии. С вами была Моторчик. До новых встреч. Всем пока-пока.